Hi Juliette, bonjour, votre ici Claude Dubé, I'm Claude Dubé. Donc aujourd'hui, encore une fois, je porte mon t-shirt I Survived, qui me vient du pro du rétro, ce qui veut dire qu'évidemment, ce que je vais consommer durant cette vidéo provient du pro du rétro. So again, I'm wearing my t-shirt that I picked up at the pro du rétro by buying all kinds of hot stuff. And of course, that means that what I'm going to be consuming right now comes from le pro du rétro. Et encore une fois, il s'agit d'un Tube of Terror. Des arachides, là, évidemment, de grande intensité. So once again, it's a Tube of Terror. Évidemment, chaque fois que je fais une vidéo, évidemment, il me qualifie là, pour des points au niveau de la ligue. Et la personne qui compile des points à la ligue me dit encore! So, yes, every time I do one of those, it actually accounts for some points, you know, as being part of the league. And they accumulate over time for the ranking. So every time now I send him a video of the tube, he says, hey, not again. So yes, I'm going to do another tube again tonight. Donc on va encore faire un petit tube ce soir. Évidemment, derrière moi, il y a la collection de bouteilles de Hellfire. So behind me, of course, are bottles, collectibles that came from Hellfire. Vous savez, regarde, on va de l'autre côté du match là. Youhou! No, you don't, yeah. Oh, yeah. That looks so nice, you know. You can actually order those glasses through their website for those who would like to have one. Donc, on peut évidemment commander là, ces verres-là en même temps qu'on peut commander de la sauce là, à travers Hellfire directement. Et, ben, on va briser le chaud. C'est toujours comme ça que ça commence. So we're going to break the seal. That's how those challenges always start. Okay. Bon. On brise le seal. On verse les peanuts dans le verre. Pour être sûr de ne pas en perdre. OK. Il est vide. So, another empty tube. Maintenant, comme d'habitude, mon chronomètre, moi, marque 15 minutes. Attends, c'est ici, là. Bah. Donc, mon chronomètre marque 15 minutes. Il y a 10 minutes qui nous est alloué pour manger des peanuts. Après ça, il y a 5 minutes d'afterburn qu'on doit là, endurer avant de pouvoir boire ou manger quoi que ce soit. So, my clock goes on for 15 minutes. Of course, you have to eat the peanuts within 10 minutes, which is normally easily attainable. And then you have a 5-minute afterburn period of time that you have to wait before you can actually drink or eat something. Donc, on va partir. Oh, by the way, you hear the music? I did put a radio on because when I try to put it on with my computer, it has a hard time, you know, dealing with the clock and the video and the music. So I took a little radio on the side, and anyway, we'll see how it goes. Will it be back or not? We'll see after that video is over. Donc, j'ai mis un petit peu de musique là, pour faire une petite musique d'ambiance, quand je suis après marché, etc. Alors, évidemment, c'est une petite radio que j'ai prise parce que mon ordinateur n'arrive pas là, à dealer avec la musique, le chrono, la vidéo. Mais on va voir là, après cette vidéo si la radio sera de retour la prochaine fois ou pas. Donc, on est prêt à commencer. So, we're ready to go. So, let's rumble. Et voilà, c'est commencé. Donc, on va faire une belle petite arachide. No, they don't get to taste any better over time. Alors, même si c'est d'une fois à l'autre, écoute, pas meilleur.
On va mettre les pinèdes de côté. Je vais voir encore une fois, je vais vous présenter là, une petite bouteille. So again tonight, I will introduce you with to one of the bottles. For just any kind of ride. Your car should be like the music you love to listen to on Show 97.7. Designed to exhilarate and engineered to unleash its soul. If you're driven to conquer the road, choose the vehicle that'll deliver power and performance. On a toujours ce petit côté sucré-là, là, au tout début, quand on commence à manger. Mais après ça, c'est la saveur du piment qui embarque. Puis, au final, évidemment, c'est pas des piments qui goûtent extrêmement bon. Hein. So, you always get the bit sweetness at the beginning from the cane sugar. Don't throw anything away. Keep it out of the landfill. And Renaissance will make sure then the pepper flavor kicks in. And someone who does. Do some good for the community. It's not really good tasting peppers. Let's be there for each other. There are much better tasting peppers than that on the market. But to stay the course as coronavirus spreads across Canada. This is Lisa Laflamme. Tonight on CTV National News, the heightened restrictions on lives most at risk. Full details tonight at 11 on CTV National News. See, I did sneeze in my arm. I don't want anyone to get sick.
Hellfire, ils font les mots de bonnes choses. They make so best sausage. Lots of heat, but number one is flavor. Alors, Hellfire, là, beaucoup, évidemment, de puissance, de brûlant dans leur sauce, mais l'attention est toujours mise sur la saveur. That's why they are so successful, too. Loads of flavor and, of course, loads of heat. Only one. Bouteille. That's 8 minutes and 30 seconds to eat the tube. So, of course, I still need to wait that other minute and a half before we start the afterburn. So, in order to let that time go by, let's look at another fantastic bottle from Hellfire. Donc, évidemment, là, comme il reste encore là, 1 minute au délai qu'on a pour manger les pinottes. Après ça, il y a le 5 minutes d'afterburn. On va jeter un coup d'œil à petite bouteille. Donc, aujourd'hui, spécial. Ah, tiens, plus de musique. Oh well. Donc, alors, comme vous voyez, belle petite bouteille de Hellfire. Assez capotée. Regardez-y la face à lui. Regardez la langue, comment ça sort ici, là. So you see this guy's face. I mean, it's just crazy. Look at these eyes. The details in there. Look at the tongue sticking out. Et évidemment, bon, c'est Dan Norton. Cette bouteille-là a été faite en 2013. Et c'est devenu ça, le prototype, le 1 dans 1, le prototype de ce qui allait devenir la réserve Louisiana Hot Sauce Expo. So, this bottle, of course, is amazing. All of those details and the tongue and the horns. And it was made in 2013 by Dan Norton. And it was meant to become the proto of the 2014 Louisiana Hot Sauce Expo bottle. And that was the zombie. So, as a zombie, as you can see, the skin is rotting on its face. His eye is falling. That was number 12. See, most bottles of the run were actually glossy like that. And then the last ones were had a matte finish, because as he went into making the run, he tried different finishes and different types of coatings, of glazing. Donc, ce que je disais, c'est que la plupart des bouteilles de la run étaient glacées, là, comme la première, comme ça, là, c'est brillant, c'est glacé. Mais les deux dernières avaient un fini mat. Et évidemment, là, elles ressortaient du lot. Alors, quand je l'ai acheté, moi, j'étais dans un des premiers. Mais il m'a suggéré de prendre un des derniers numéros
puisque, évidemment, le fini était beaucoup plus beau là, que les autres. So, when I ordered, I was part of the, early orders, but he recommended I wait and pick up a later number because the finish on it, that matte finish was pretty special. Donc, c'est la numéro 12 d'une run de 13. See, it's number 12 of a 13-bottle run. Again, always signed by Merlin Dinah and all sealed up in Italian resin, black, red, and purple. So it's totally beautiful. And, une chose à remarquer. Si vous regardez ici le logo, il est rond. OK? Parce que cette bouteille-là a été faite en 2013. Et Dan avait décidé là, de changer le logo parce qu'il commençait à être usé un peu. Alors, il est allé vers un logo qui était carré. Et au final, il a fait, je crois, deux ou trois réserves avec le logo carré, mais les gens l'aimaient moins. Alors, il est revenu à un logo rond. So, as you can see here, the logo on this one is round, but it had some age. He started using it back in 2011. So he figured, it was time to replace it, and he went to a square logo, but he only did a couple of runs with the square logo because people liked the round one better. So he took that square one out and made a new round logo for the following runs. Donc, vraiment, vraiment belle, ces bouteilles-là. C'est incroyable. Et encore une fois, il y en a seulement 13, ben 14, évidemment, avec le proto. Donc, en existence, j'en ai 2. Donc, c'est le... LA Hot Sauce Expo. Donc, c'était pour commémorer ça, l'exposition de la Louisiane. Puis d'aller en Louisiane. Oh! That means the 15 minutes is over. So the afterburn is done. We're done with again another tube of terror. Donc, la petite sirène, évidemment, nous confirme que on a fini le challenge. Alors, encore une fois, un autre tube de terreur de passer. Encore des points qui vont s'additionner au niveau de la ligue. Donc, on va essayer de poursuivre là, notre cheminement. Là. Je ne m'attends pas à me rendre à numéro 1. De toute façon, moi, je considère que à peu près tous les gens qui sont dans cette ligue-là, et même des gens qui n'y sont pas, on est tous des numéros 1. Là, à un moment donné, tu peux dire numéro 1 parce que lui, il en a toujours fait plus que les autres, plus que les autres, plus que les autres. Mais comme au niveau du brûlant des piments, il y a un plafond. Et que à peu près toutes les personnes qui sont là l'ont déjà atteint, ce plafond-là. On est tous des numéros 1. Là. So what I was saying is, of course, this is going to give me some additional points in the League of Fire. But I consider that, the fact is, there is a top you cannot exceed, and that's 60 millions. It's as hard as it can get. So I'm pretty sure that everyone in the league can actually make it all the way up there. So we're all number ones. It's just a matter of how often did you get to compete. Like, I don't know, in England, they've had, chili contests for years, and there's many of them throughout the years. Here, we never had one. I think we had 2 last year, and one of them was organized by me because there's no contests out here. So when there's no contest, you can't make points. When there's a lot of contests, well, you make a lot of points if you participate often and win often, of course. Mais non, moi je considère qu'on est tous des numéros 1. I consider we're all number ones because we can all make it to the hottest products you can find. And some people are not even in the league.
Jason Riley in Hawaii. You got Brianna Skinner. I haven't seen Brianna on here. She's in Australia, and she's another, crazy, crazy one when it comes to eating peppers and eating hot stuff. So, anyway, a few more points again, and another completed challenge. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous convie à une prochaine vidéo. Hein? Puis d'ici là, portez-vous bien. Et au revoir. Donc, thanks for watching, guys. We'll see you in the next video. Until then, well, you take care and bye-bye.